Assalamu alaikum fellow students. In the previous video, we did see how to change improper fractions to mixed numbers and mixed numbers back to improper fractions. And in today's lesson, we are going to see the simplification of fractions to their lowest terms or their lowest form, or in short, simplifying fractions. When we simplifying fractions, the breaking down of fractions into their simplest or lowest form. When their lowest form, what do you mean? Example, ñu jëloon fi benn fraction a, fraction be a over b. Fraction a over b will be in place form. Suñ jëlee fraction be a over b, dinañ ne the fraction a over b is in its lowest or simplest form if at all am nañu beneen fraction bi nga xam ne dafa equivalent ak a over b, such that nañ ko ooyee next example a prime at b prime. If at all we have another fraction a prime b prime equivalent to this original fraction a over b, this is in its lowest form if at all there is no other number that can divide a prime at b prime. Do you mean? So you have a prime example. If at all the common divisor they have, or the common factor, that is number being a they divide a prime at b prime at the same time, they nekk la 1. Bu dee am nañ beneen number bi nga xamante they divide both two numbers, it's not in its lowest term. Therefore, a fraction is always in its lowest term or in its simplest form if at all only factor they have in common mooy number bu leen a mën a divide ñoom ñaar yëpp day nekk la 1. ok léegi bu ñu amee lii nañ ne a prime b prime is what is the simplest form of what the original fraction a over b. okay léegi to get the simplest form of fractions nañu jël ay steps yu ñuy follow. benn day nekk la nañ ne a mun nañu find the HCF of the numerator and the denominator. waxoon nañ ci vidéo yi ci ginnaaw ne lan mooy numerator bi day nekk la number bu nekk ci kaw, lan mooy denominator bi mooy number bu nekk ci suuf. léegi bu ñu findee suñu HCF of both numbers, that is the numerator and the denominator, then you divide ko by that. A by the HCF, you divide B by the HCF, then HCF boobu noonu suñ ko divided by with both numbers, and fraction bu ñuy am day nekk la the lowest form of the original fraction. ok HCF nag waxoon nañ ne mooy lan highest common factor. bu ñu xoolee ci vidéo yi passé defoon nañu benn nu ñuy find the HCF of given numbers. léegi nañu jël pour gën a comprendre, pour gën a understand simplifying fractions, nañu jël some examples to see how to get the lowest forms of fractions. suñu jëloon suñu first fraction bi fii ñu ne first fraction bi day nekk la ñu ne nañu fi jël 18 over 10 example ñu jël fii 18 over 10 ñu ne nañu change lii to its lowest term. xam nga ne bu ñu xoolee ci ginnaaw lu ñu wax mooy bu ñu amee fi benn fraction a over b dañ ne in its lowest form bu dee dañu am beneen fraction bu équivalent ak a over b, such that dañu am a prime, nañu bind a prime bi bu baax lii du nine a la a prime over b prime, such that the common factor between a prime ak b prime day nekk lan 1. bu dee am nañu lii dañ ne the over b it's in its lowest term, and the lowest term or what a prime over b prime. ok léegi lu ñu wax ñu ne nañu jël ñu find the lowest form of 18 over 10 method ci steps lu ñu wax mën nañu find the HCF te vidéo yi passé bu ñuy find the HCF of two given numbers lu ñuy def. exemple mën nañu jël fii ñu ne fii 18 la ñuy am, draw suñu benn baa bi fii def fi 10. lu ñu waxoon mooy lan dañuy xool number bi nga xamante ni maanaam suñu find number bu ñu find fii day divide 18 divide 10, du divide 18 wala 10 doo mën a am bi mu divide day divide ñaar yëpp at the same time. léegi bu ñu xoolee 2 day divide 18 day nekk la 9, day divide 10 day nekk la 5. léegi bu ñu xoolaatee fii lu ñuy am mooy 9 ak 5. est-ce que mën nañu am number bi nga xamante ni day divide 9 at the same time mu divide 5? déedéet. fii mën nañu am 3 day divide 9 boobu day nekk 3, waaye 3 du mën a divide 5. gis nañu tamit fii 5 mën na divide 5 waaye mënut a divide 9, day am remainder.
te soxlawuñ donc fii la ñuy arrêté suñ stoppé fii dinañ gis ne suñ HCF bi that is the highest common factor between 18 and 10 day nekk lan 2 léegi am nañ suñu HCF bi day nekk lan 2 léegi mën nañu suñu amee HCF bi léegi dinañ ne 18 over 10 then 2 bi mooy HCF bi ñu divide ko into 18 2 into 18 lu ñuy jox day nekk lan 9 ok 2 into 10 day nekk lan 5 nañ gis ne fii 9 over 5 bu ñu ko xoolee lu muy nekk 9 over 5 est-ce que amul nañu am beneen number bi nga xamante ni mun na divide 2 wala mun na divide 9 ak 5 déedéet gis nañ ne the only common factor di what 1 mooy nekk seen cofactor dañu nekk ne numbers yi dañu woy what coprimes ok léegi gis nañ ne am nañ beneen from this original fraction bi nga xamante ni it has only 1 as a common mooy lan 9 over 5 therefore the simplest form of the fraction 18 over 10 day nekk lan 9 over 5 léegi beneen méthode mën nañu am beneen méthode mu ne instead of finding the HCF prime factorization gisoon nañ ci benn vidéo yi ci ginnaaw lu mu ñu wax mooy mën nañu find the prime factors of 18 ñu divide suñu jëlee boobu lu ñuy am fii exemple bu ñu doon find fii prime factors of 18 ñu def ko fii ñu xool ban lowest prime number la ñuy jël fii ñu ngi nañ jël 2 into 18 day nekk lan 9 waaye gis nañ ne 2 du mën a dem ci biir 9 foog mu am remainder te soxla wuñu loolu léegi ñu jëlaat beneen bi day nekk lan 3 into 9 day nekk 3 fii tamit 3 mën na dem ci 3 am nañu 1 donc ñu arrêté léegi nañ gis ne the prime factors of 18 day nekk lan 2 3 3 léegi ñu xool fii the prime factors of 10 ok su ñu jëlee fii di prime factors of 10 gis nañ ne 2 mooy nekk di lowest prime factor bi mën a divide 10 ñu jël 2 into 10 day nekk lan 5 ci 5 foog ñu am remainder te soxla wuñu remainder léegi ñu xool beneen prime factor wala ban prime number mooy mën a dem ci 5 te du bàyyi remainder 3 du mën a dem waaye 5 na mën a dem ñu xool 5 day nekk 1 therefore prime factors of 10 léegi mën nañu bu ñu amee prime factors yi mën nañu divide the prime factors of the numerator by the prime factors of the denominator léegi 18 over 10 day nekk lan dañuy am 2 times 3 times 3 gis nañu li ci suuf denominator bi day nekk lan 2 times 5 lii lañu am waaye léegi gis nañu am nañ fi fii nii lan la common prime bi fii la léegi mun nañu cancel yi léegi bu ñu cancelé out ñaari lan mooy des 3 times 3 ak lii day nekk lan 1 5 times 1 day nekk 5 léegi suñu amee lii nañ gis ne léegi su dee 2 dafa cancel 2 bi day nekk lan 1 times 3 mun nañu ñàkk bind parce que bu ñu ne xam ne fii 1 a fi nekk waaye dañ ko bind rek pour gën a understand what we doing 1 times 5 day nekk lan 5 nañ gis ne 1 times 3 3 la 3 times 3 dañuy jox lan 9 léegi fii su suuf dinañ am 1 times 5 dañuy jox lan 5 nañ gis ne mun nañu use both methods to find simplest form of the fraction 18 over 10 waaye boo ko xool étape bii nii di find the prime factors of both numbers dina gën a gudd dañuy am lu gudd li waaye the easiest way will be what ñu divide both numbers by the HCF then ñu am suñu what fraction ok léegi ñu xoolaat beneen exemple pour gën a comprendre lu ñuy def léegi suñu jëlee suñu second fraction bi fii nii ñu ne nañu jëlaat benn fraction nañu bind lii bu baax lii bii la suñu defee fii ñu ne 28 over 64 waxoon nañu ne finding the HCF mooy gën a yomb léegi lu ñuy def dañu just find the HCF ok léegi nañ gis fii nañ am fi 28 ñu am fi 64 léegi suñuy find HCF bi fii lu ñuy def ñu ne nañ jël prime number bii nii bu gën a ndaw bu mun a dem ci ñaari ñu xool dañ ne 2 mun na dem into 28 day nekk lan 14 2 mun na dem 65 day nekk lan into 6 day nekk 3 into 4 day nekk 2 la stage 2 léegi ñu find out beneen number du divide bi wala bi day divide ñaari that is going to divide this and la ñuy wax ok léegi bu ñu xoolee 2 mun na dem ba léegi mun na jël 2 fii day nekk 7 2 times 7 day jox 14 2 into 3 day nekk 1 remainder 1 into 12 day nekk 6 léegi est-ce que mën nañu am beneen number nañu bind 6 bi bu baax
léegi est-ce que mën nañu find beneen number bi nga xamante ni day divide 7 mu divide 16 si boppam déedéet loolu mënta amuñ ko 1 rek la te soxla ñu 1 ok nañ gis ne léegi fii la ñuy stop léegi di HCF fii leen lay nekk HCF la 2 nañu bind 2 bi 2 times 2 lii lay nekk la 4 léegi mu ne bu ñu amee suñu HCF bi ñu divide both by the HCF léegi lu ñuy am nañ gis ne 28 lañ fi am over 64 léegi 4 bi 4 into 28 loolu lu mu ñuy jox nañ gis ne 4 times 6 that is 24 4 times 7 that is 28 léegi nañ gis ne 4 bu fi demee day nekk lan 7 numerator bi day turn to 7 4 into 64 4 into 6 day nekk lan 1 remainder 2 into 24 that is 6 ok léegi nañ ne lii mooy sunu what mooy sunu the simplest form of the fraction 28 over 64 léegi buñ doon jël ci nuñ ko defee woon nañ ne a over b bi mooy lan mooy 28 over 64 léegi am nañ beneen equivalent fraction bi lan a prime over b prime loolu mooy lan a prime over b prime bi mooy lan 7 over 16 ok ñu jëlaat beneen exemple xool ba léegi nu ñuy defee the simplification of a fraction to its simplest form bu ñu fi jëloon fii benn number ñu ne exemple c nañ ne bii nañu jël exemple lan lañu jël nañu jël 3 over 21 bu ñu jëlee 3 over 21 nag lu ñuy am dinañ gis ne fii ñu xool the HCF of 3 over 21 lu mu ñuy jox bu ñu fi amee 3 ñu am fi 21 nañ ne sorry about that dinañ gis ne fii 3 la ñu am ñu xool ban number mooy mën a divide ñaar yi nañ gis ne 3 mun na dem ci 3 mun na dem ci 21 waaye 2 mënta dem léegi 3 into 3 day nekk lan 1 into 21 day ñuy jox lan 7 waaye est-ce que mën nañu am beneen number buy divide ñaar yëpp déedéet donc fii la ñuy arrêté nañ gis ne suñ HCF bi fii HCF day nekk lan 3 léegi mën nañu divide both numbers by the HCF léegi nañ gis ne 3 over 21 bi suñ ko dividé by 3 lu ñuy jox day nekk lan 3 into 3 day nekk 1 3 into 21 day nekk lan 7 léegi nañ gis ne suñ simplest form bi dañuy jox la 1 over 7 léegi ñu xoolaat beneen exemple rek ñu def amal leen ko fi ñu xool suñu last exemple bi fi di ñu ne nañu find the simplest form of the fraction example 8 over 12 léegi the same thing mun nañ ko defaat fi la ñuy def mooy lan bu leen fàtte ne ba léegi mun nañu use ñaari benn bi mooy lan ñu use the prime factors of this ñu divide ko by the prime factors of this waaye gisoon nañ ni boobu day gudd finding the simplest thing to do keneen tamit mun na wax damay jël rek ma diviser fii by ma xool ban number mu mun a divide ñaari naa gis ne 2 mun a divide ma divide by 2 lu ma am tamit ma divide both dina gis ne loolu tamit can be a tedious process waaye soo findee di da ngay div ñaari by the HCF rek nga am ci benn yoon ok exemple fii ñu jël fii ñu find 8 ak 12 lu ñuy jox day nekk lan dañ gis ne 2 mun na dem ci ñaar yëpp day nekk 4 fii day nekk lan 6 ba tey 2 mun na dem lii 6 la ñu bind ko bu baax 2 mun na dem ci ñaar yëpp waat dañuy gis ne fii day 2 fii day nekk 3 waaye amul beneen number bi nga xamante ni dañuy divide ñaar yi except 1 te soxla wuñu boobu ok léegi ñu xool suñu HCF bi day nekk lan these factors their product mooy lan 2 times 2 day nekk HCF day nekk 2 ñu bind equal to bi fii times 2 loolu day nekk lan 4 ñu HCF bi buñ ko amee muy 4 dañoo divide both di HCF léegi 8 over 12 divide ko by 4 4 into 8 day nekk lan dañuy jox 2 4 into 12 loolu day nekk lan 3 léegi nañ gis ne the simplest form of this fraction mooy equivalent mooy lan 2 over 3 mooy fraction bi nga xamante ni ba can divide both at the same time except 1 bu ñu amee loolu nañ ne loolu mooy sunu lan mooy sunu simplest form of the fraction. Just a quick recap, mun nañu am 2 methods to find or 2 steps to find the simplest form of fractions. benn mooy lan ñu find the HCF wala ñu use the prime factorization suñ pare ñu divide ko su dee HCF bi la ñu divide both numbers by the HCF kon nag
dinañ leen jox dox daje ba ci beneen vidéo bi incha allah.